ulipo, natumai kwamba umekuwa na mchana mwema. Karibu katika taarifa zetu hizi. Kwanza niseme samahani kutoradhi kwa kwanza kuchelewa, lakini tupo na mengi ambayo tumekuandalia. Jina langu ni Vincent Kerosi. Moja kwa moja tunaangalia taarifa kwamba jamii imetakiwa kukomesha unyanyapaa unaoelekezea wale wanaougua ugonjwa wa saratani. Vile vile washikadau wametakiwa kutoa ujumbe inavyofaa kuhusiana na saratani ili kuhakikisha takwimu zinazotolewa kila wakati zinapungua. Haya yamenakiliwa katika kongamano la kitaifa la saratani lililong'ananga leo hii hapa jijini Nairobi katika hoteli ya Safari Park, kama anavyoarifu Aida Monzat. Saratani ya koo, ile ya kizazi na ya matiti ndizo zinazoongoza katika sababu za vifo humu nchini mtawalia. Breast cancer, cervical cancer, prostate cancer, cancer of the esophagus, cancer of the colon. Takwimu zilizotolewa katika kongamano la kwanza humu nchini la saratani zinaashiria kuwa idadi ya visa na vifo kutokana na saratani inazidi kuongezeka, sasa ikisemekana kuwa ifikiapo mwaka wa 2040 idadi hiyo itaongezeka mara 2 zaidi. Cancer remains a public health concern in our country. It is the 3rd leading cause of death in Kenya. In 2020, the country reported 42,000 new cases and 27,000 cancer-related deaths. The bad news is that when we look at the period 2020 to 2040, and that's only 20 years, and we make projections, we find that the incidence of cancer and deaths are projected to rise the fastest on the continent of Africa. As others are slowing it down, our cases are rising much faster than elsewhere in the world. Hata ingawa washikadau katika idara hii wanaonekana kupiga hatua, Wizara ya Afya imesema kuwa bado mikakati zaidi inastahili kuwekwa na kuwaokoa wanaougua ugonjwa huo, vile vile kupunguza visa vipya. The Universal Health Coverage Program has identified cancer as a priority focus area to accelerate access to care services with reduced financial burden. To ensure that all Kenyans have access to high quality and affordable preventive, curative, rehabilitative and palliative health services in our nation. Wakati huo changamoto zinazoshuhudia tayari zinasemekana kuwa kizingiti katika kudhibiti visa vya saratani, vile vile kuangazia upimaji wa mapema, Wizara ya Afya ikitoa taarifa kuwa itazindua mpango wa bima ya afya kwa jamii itimiapo mwezi Julai mwaka huu kama njia mojawapo ya kutoa matibabu kwa wanaougua saratani. Currently, majority of persons diagnosed with cancer will succumb to the disease, since approximately 70% of cases are diagnosed in advanced stages when cure is almost impossible. We are going to roll out the National Social Health Insurance Fund, which is going to leave no one behind. Every Kenyan is going to have access to healthcare. Wakati idadi ya visa vipya inazidi kukabiliwa, washikadau waliohudhuria kongamano hili wametilia mkazo upimaji wa mapema, wakisema kuwa vifo vingi vinatokana na kupatikana kwa saratani mwilini kuchelewa. Aidha, wakisisitizia tiba shifa kwa wanaougua zaidi. Less than 5% of pediatric patients who need palliative care have access to it. This simply means that many of our patients are not just dying, they are dying painfully. This is a trend we all must change. Kongamano hili la saratani la kwanza kabisa humu nchini linapania kuwa na kilele chake Jumamosi, wakati ulimwengu utakuwa unaadhimisha siku ya saratani, donda hili sugu likitarajiwa kujadiliwa zaidi na kutafuta suluhu la kudumu. With a lot of hope. Jina langu ni Aida Monzat, nikiripotia Kirk Machweo. Na mtazamaji, taarifa
zingine ni kwamba hakuna yeyote ambaye atakwepa ulipaji kodi liwe liwalo, ndiyo kauli yake naibu rais Rigathi Gachagua Alhamisi leo alipohutubia maseneta kwenye siku ya mwisho ya warsha katika kaunti ya Mombasa. Gachagua akiwarai maseneta kutumia bunge kupitia miswada na kanuni ambazo zitaunga mkono azma ya serikali. Na kama anavyoarifu Chris Sambu, ni kwa Gachagua amewaambia magavana kwa serikali haina fedha za kutosha wanazodai kuhusu mgao wa rasilimali kuendeleza ugatuzi. Hata wewe utalipa. Hata ukipiga kelele, hata ukienda wapi, kodi utalipa. Huku warsha hiyo ikiwa kuwafumbua macho maseneta kuhusu uendeshaji wa kaunti, Gachagua ameshikilia kuwa serikali haina fedha za kutosha na kuwa itawabidi magavana kukubali shilingi bilioni 380 kama mgao wa rasilimali kwenye kaunti zote. Magavana awali wakisema kuwa walikuwa wanadai shilingi bilioni 425. If we succeed in increasing revenue from 2.2 billion to 2.2 trillion to 3 trillion, it is public information. Then we sit down again and calculate, and we'll give you your percentage. But right now, this is a figure, is what we have. Take a calculator and see what you can get. It is that simple. So when the matter finally comes before you, please look at all the factors, look at what is possible, look at what is not possible. You are elected leaders, you are responsible, and make a fair decision. Japo akionekana kutonadi sera za serikali kikamilifu, Gachagua amewarai maseneta kuunga mkono mikakati ambayo itasaidia serikali katika kuafikia agenda zake. We are collecting 2.2 trillion against a budget of 3.6 trillion. All the 2.2 trillion is enough for servicing public debt and paying salaries. We have to borrow money for development. So we stop that borrowing, and we are saying, instead of borrowing, let those who owe Kenya money pay. And that money we shall collect. Maseneta kwa siku 4 mfululizo wamekuwa wakikongamana katika kaunti ya Mombasa kujadili masuala kuu, ikiwemo ushirikiano wa mabunge na tawi la serikali katika kutekeleza ajenda za serikali kuhusu maendeleo. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na tume ya kuajiri walimu nchini TSC imewasimamisha kazi kwa muda walimu 7 waliohusika kwenye kitendo cha kuwafanyisha kitendo cha uhanithi watoto wa gredi ya pili katika shule ya msingi ya Itumbe DOK eneo la Nyamanche, kaunti ya Kisii. Katika barua iliyoandikwa naye J Mitei kwa niaba yake afisa mkuu mtendaji Nancy Masharia na kuwaelekezea walimu hao, tume hiyo imesema kwamba kitendo hicho kilienda kinyume cha sheria na hulka za walimu. Walimu hao wana muda wa siku 21 kuandika rufaa dhidi ya hatua hiyo. Wakati huo walimu hao wamefikishwa katika mahakama moja kule Kisii, polisi wakiomba ruhusa ya kuwazuilia kwa muda wa siku 7 zaidi kamilisha uchunguzi wao. At around midday, we had a report from the sub-county director of education, Madam Linet Onduso, that there was a clip going viral in the social media. She reported the case to us, and immediately we started to investigate the same. And actually, we managed to link the clip with one of our school in Yamaja by the name Itumbe DOK Primary School. Immediately, our officers were dispatched to the school in a company of education officers, and actually when the officers reached the school, they were able to establish that actually the clip was taken in the school, because the teachers actually confessed that they did the same. So immediately we arrested the teachers and we brought them to Nyamache police station, and we reported some settlement from them.
when you are doing the recruitment. Na waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ameanza ziara yake siku 2 kuzuru maeneo ya kaskazini mashariki wa Kenya kutathmini hali ya usalama. Ziara ya Kindiki inawadia katika mwamko wa msururu wa mashambulizi ya kigaidi eneo hilo. Mapema Alhamisi, Kindiki na maafisa wa usalama waliwasili katika kaunti ya Mandera kwenye mpaka unaotenganisha Kenya na Somalia. Ziara ya kiusalama inapania kubaini pengo lililoko kufuatia utovu wa usalama unaotokana na tishio la mashambulizi ya kigaidi. From everybody. Ni mtazamaji, tukiendelea mbele ni kwamba tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC inamtaka kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kusitisha maandamano. Akihutubia wanahabari, mwenyekiti wa NCIC Samuel Kobia amesema kwa maandamano hayo yanachangia kuwepo kwa hali ya taharuki nchini. Mwelekeo huu wa NCIC umetolewa wakati ambapo muungano wa Azimio la Umoja umetangaza maandamano yake ya siku tatu ama maandamano yake ya tatu siku ya Jumapili. Faith Kaulu anaarifu zaidi. Kulingana na tume ya uwiano na utangamano NCIC, hali ya taharuki inazidi kuchochewa na maandamano yanayoendeshwa na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Mwenyekiti wa NCIC Samuel Kobia akisema kuwa maandamano hayo yameongeza kuwepo kwa matamshi ya chuki humu nchini, hali ambayo huenda ikasababisha ukosefu wa amani. We reiterate our effort to ensure that we do not slide back to divisive politics that will derail our socio-economic development and our social cohesion. Tume hiyo imetoa onyo kali kwa wote wanaochangia kwa njia moja au nyingine kuwepo kwa hali ya taharuki nchini na misukosuko wa kisiasa, ikiahidi kukabiliana vikali na wote watakaotamka maneno ya chuki kwenye mikutano ya kisiasa. And that is why, therefore, as a commission, we shall endeavor to ensure all perpetrators of hate speech, ethnic contempt, and incitement of violence are duly summoned and investigated according to the existing law. Pia tume hiyo inaitaka muungano wa Azimio la Umoja kusitisha maandamano yake, wakimshurutisha kinara muungano huo Raila Odinga kutumia njia mwafaka kueleza kutoridhishwa kwake na matokeo ya uchaguzi mkuu pasipo kuzua taharuki. And in this respect, we would really to address the former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, because he is really the one who is the most critical leader when it comes to now taking the country back to elections mode. We cannot afford that as a country. Aidha, mwelekeo huu wa NCIC umetolewa wakati ambapo muungano wa Azimio la Umoja umetangaza maandamano siku ya Jumapili eneo la Kibra, kaunti ya Nairobi. NCIC ikiitaka muungano huo kutoendesha maandamano zaidi nchini. And that is why, therefore, we would like to call upon the former Prime Minister to cease with these political rallies and any plans that might be there for demonstrations. Let us also emphasize iwapo muungano upinzani wa Azimio utashikilia msimamo wake na kuendesha maandamano hayo, basi itakuwa ni maandamano ya tatu kufuatia maandamano eneo la Kamukunji na Jakaranda mwezi uliopita, matukio ambayo NCIC inasema yanahatarisha utulivu na huenda yakasababisha misukosuko. Faith Kaulu, Runinga ya KAK. Maseneta wa maeneo kame nchini wanamsihi Rais William Ruto kutangaza hali ya ukame nchini kuwa janga la kitaifa, hatua ambayo itatoa nafasi ya mashirika ya kitaifa na kimataifa kutoa usaidizi wa kukabiliana na hali ya ukame nchini. Maseneta hao wameweka wazi kuwa wakazi wa maeneo kame, wengi ambao ni wafugaji, wanazidi kuathirika pakubwa, kwani mifugo wao wanafariki kwa ukosefu wa maji na chakula. Sisi watu wa kutoka Asal areas, shida imekuwa kubwa sana. Kama Tana River sasa tunapata mifugo kutoka Isiolo, kutoka Garissa, kutoka kila mahali. Na sisi wenyewe mifugo yetu haitosheki na ile rasilimali ambayo iko pale. Kwa hivyo mambo ni magumu kwa wananchi wetu. Sisi tunaomba serikali yetu tukufu wafanye declaration
ya disaster, kwa sababu wakifanya hivyo ndio wale watu wengine kutoka nje na misaada ya kutoka nje na watu stakeholders wengine wataweza kukuja watusaidie. Ni jambo la kusikitisha kwamba tokea uhuru upatikane mpaka hivi sasa suluhisho kama hili halijapatikana. Na tunasema kwamba serikali yetu iko na uwezo wa kuweza kutafuta suluhu, kuona ya kwamba ukame ndani ya katika maeneo ya zile serikali za mashinani ambazo. Na wakazi wa kijiji cha Jitoni na bunge la Jomvu kaunti ya Mombasa wanalalamikia uharibifu wa barabara ya Jomvu kuelekea Jitoni Rabai ambayo imeathirika pakubwa usafirishaji wa mazao ya kilimo, usafiri kwenye vituo vya afya na shule. Hivyo basi wanataka serikali kuu na kaunti kamilisha ujenzi huo wa barabara hiyo ileo kilomita 12 ambayo itaimarisha usafiri wa bidhaa mbalimbali na watu. Jacinta Mboi ana mengi zaidi. Wakazi wa kijiji cha Jitoni eneo bunge la Jomvu kaunti ya Mombasa wameandamana wakilalamikia uharibifu wa barabara ya Jomvu kuu Jitoni Rabai ambayo imeathiri maisha yao pamoja na biashara haswa msimu wa mvua. Mbunge wa eneo hilo Badi Twalib amesema kuwa wanataka serikali kuu na ya kaunti hiyo kushughulikia hali hiyo ya barabara ambayo imeathiri pakubwa wakazi na wanabiashara. Ameongeza kuwa wanataka mamlaka husika kukamilisha ujenzi huo ambao ni kilomita 3 la sivyo kuchukuliwa hatua. Nakwambia wewe Director General Kinoti ambaye tushakwambia mara nyingi na jambo hili hutaki kuliaddress wewe na kulifanya hivi. Hii barabara na Kenya Urban Roads Authority na hakuna njia ambayo mwaweza kuikwepa. Hii barabara ndio ilikuwa Old Mombasa Nairobi Road. Hivi sasa barabara hii ndio ambayo inashikanisha Mazeras pale na mahali pengine. Hii barabara ni barabara muhimu katika economic activity ya sehemu hii kwa sababu ndio ambayo ina complement ile barabara ya highway kuu. Mtu anaweza kupita na hapa akatoka hakika kenda zake. Mzee wa kijiji amesema kuwa wakazi hao wamekasirishwa na mamlaka husika kwa kupuuza ujenzi huo ambao umeathiri usafirishaji wa bidhaa ya kilimo na usafiri wa watu kwenye vituo vya afya na shule. Hapa Jomvu Jitoni na ile shida tunapata hapa ni kubwa sana. Kama ni barabara wakati wa mvua kusema kweli ya kuendeki. Kama ni bodaboda wanaangusha wateja. Kama ni mzigo uko nao unaipa mara 2 baada ya kulipa mara 1. Maana yake gari kikufikishia mzigo juu inabidi ukahaye mtu akubeba akufikishie nyumbani. Manyumba ndio hayo tuliambiwa tubomoe na tukabomoa. Ili hali hakuna chochote kinachoendelea. Kama ni maji ndio hiyo imekuwa ni kitandawili hapa. Mpaka tume maji kutoka kwa gari. Maana yake magari maji hai. Wakazi hao wameongeza kuwa hawajaridhishwa na hali hiyo duni ya barabara na wanataka ujenzi kukamilika ili kuzuia madhara inayosababishwa na kuimarisha maisha na biashara zao. Mvua ikinyesha hapa hatuwezi kupita. Mapikipiki wanaongezea, maana tunaongezea fare inakuwa juu. Hata inakuwa mara 2 ya ile yenye huwa tunaenda kila siku. Kwa hivyo tunaomba hata saa nyingine watu wanaanguka tatizo na hii barabara ni kwamba tumeanguka mara kadhaa. Kinyesha basi hakupitiki wallahi. Hata ukiwa abiria naanguka tu mara ovyo ovyo tu. Na pili pia watu wamama wanaangushwa hapa na pikipiki kiasi kwamba ukimpeleka hospitali bila kumsimamia hospitali inakuwa bala. Ni hali ambayo imewakumba wakazi hao kwa muda mrefu na wanataka mamlaka husika kushughulika katika kukamilisha barabara ya Jomvu kuu Jitoni Rabai ili kurahisisha kazi zao. Jacinta Mboi, runinga ya Kaka. Katika kaunti ya Nandi ni kwamba maafisa wa idara ya usalama wamenasa na kuharibu zaidi ya lita 5,000 za pombe haramu katika kaunti hiyo. Kamishina wa kaunti ya Nandi Kirk Machweo amethibitisha kuwa watu 19 wamekamatwa na kufikishwa mahakamani kufuatia uuzaji wa pombe haramu, huku akiwataka wote wanaojihusisha na biashara hiyo kutafuta njia mbadala ya kupata mapato. Machweo aidha amewaomba wakazi wa Nandi kushirikiana na maafisa wa polisi katika kuangamiza uuzaji wa pombe haramu eneo hilo.
iko shida. Wanaume tujichunge jamani. Kuna vitu huko pombe inatengenezwa kwa njia zingine chafu, mazingira mabaya, nguo zingine mpaka za ndani unakuta zinatoka kwa pombe, haifai. Tunataka sasa wananchi wetu nao wajue hata kama mambo ya pombe pia ni hatari, lakini kwa mambo ya kiafya, kama wewe kazi yako unataka tu kunywa pombe, tukunywe pombe zile halali na mahali halali, mahali safi. Na ni afueni kubwa kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta baada ya reli ya kisasa ya SGR kuzindua vituo vipya vya Voi na Taita Taveta. Wakazi wameelezea furaha yao kwani sasa wataweza kuabiri na kushuka karibu na kwao baada ya kulazimika kusafiri maili kadhaa hadi Mombasa ili kufurahia huduma hizo. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na Gavana Andrew Mwadime wameipongeza hatua hiyo na kusema kwamba itasaidia pakubwa biashara kupanuka eneo hilo. Kwa hivyo tunawashukuru sana na tunajua kwamba Taita Taveta County kuna vile tunaenda kufaidika kwa hili gari kusimama wakati kama huu, especially kwa mambo ya tourism. As Kenya Railways, we are actually very committed to spurring the economic growth of Taita Taveta, and this is why then we decided to have the stopover of the train in Voi, because we realized the potential that there is for this county. Maana katika mining. Na kwa kidogo tu tuangazie taarifa za sport mtazamaji. Katika spoti ni kwamba mkurugenzi wa timu ya Nzoia Sugar John Muraya ameelezea changamoto zinazowakumba wachezaji wa timu yake licha kuwa kileleni mwa ligi kuu ya soka nchini FKF. Haya yanajiri baada ya klabu 6 za FKF na timu 10 za ligi ya taifa ya NSL kutosajiliwa katika kushiriki kwenye mechi za Jumamosi hii. Posta Rangers, Nairobi City Stars, Talanta FC, Wazito FC na Viga Bullets kadhalika Mathare United ni miongoni mwa timu ambazo hazitashiriki kwenye mashindano hayo ya mwaka huu, changamoto kuu ikiwa ni ukosefu wa fedha. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo toka viwanjani. Na mtazamaji, dakika 31 zimekatika baada ya saa 1 jioni. Shukrani jazila kwa kuungana nami katika taarifa za Kirk Machweo jioni hii ya leo. Nikutakia usiku mwanana atakaporidhia Mwenyezi Mungu. Tutaungana tena wakati mwingine mara nyingine katika taarifa za Darubini Mashinani Jumamosi hii. Jina langu ni Vincent Kerosi. Usiku mwanana, kwa heri kwa sasa.